Hello friends, what's up? We hope you are well. Alhamdulillah, by the grace of Allah, we are pretty good. Today we are going to start basic spoken class of English besides Japanese language. As you know that English is an international language. Without knowing it, we are good for nothing. So how can we learn this language? So guys, I am ready to learn. Me too. Are you ready? যে কোনো ভাষা শিখতে গেলে প্রথমে সে ভাষাটির বর্ণগুলি সঠিকভাবে জানতে হয়। So today we are going to learn how to pronounce alphabet correctly. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z or Z. স্পোকেনের জন্য সবার প্রথমে মুখে জলটা কাটা যাবে। মুখে জলটা কাটানোর জন্য একই জিনিস বারবার পড়ে যাবে। এখন তুমি আমার পড়ে শোনাও। A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z। যে বর্ণগুলির উচ্চারণ আলাদা সেগুলো আমরা প্রথমেই বারবার পড়ে নিতে পারি। A J K O P Q R T W A J K O P Q R T W A J K O P Q R T W. Do you know how many letters in alphabet? Yes, I know. There are 26 letters. Alphabet के कয়টি ভাগে ভাগ করা যায়? Alphabet के দুই ভাগে ভাগ করা যায়। এগুলো vowel কয়টি? পাঁচটি। কনসোনেন্ট কয়টি? কনসোনেন্ট হচ্ছে 21টি। কনসোনেন্টের মধ্যে সেমিভাওয়েল কয়টি আছে? সেমিভাওয়েল হচ্ছে 2টি। কি কি? এগুলো হচ্ছে ওয়াই তার কনসোনেন্ট হলো 19টি। 21টি বলি, কিন্তু ওর মধ্যে 2টি সেমিভাওয়েল থাকার কারণে ওটি 21টি নয় 19টি হবে। 19টি বলবো। এখন প্রশ্ন হলো যে ভাওয়েল কাকে বলে আর কনসোনেন্ট কাকে বলে? যে বর্ণগুলি নিজে নিজে উচ্চারিত হতে পারে অন্যান্য বর্ণের সাহায্য ছাড়া সেগুলোকে ভাওয়েল বলে, আর যেগুলো বর্ণ নিজে নিজে উচ্চারিত হতে পারে না, ভাওয়েলের সাহায্য লাগে, সেগুলি কনসোনেন্ট। থ্যাংক ইউ। ওয়েলকাম। Friends, we are not a teacher. We just share our knowledge. আজ এ পর্যন্তই। আগামীতে দেখা হবে ইনশাআল্লাহ। তোমরা সুস্থ সুন্দর থাকবেন, আমাদের জন্য দোয়া করবেন। আমাদের ভিডিওগুলো যদি ভালো লেগে থাকে প্লিজ সাবস্ক্রাইব করবেন and like our page. Bye bye.